Welcome back. So we were dealing with our first topic, that is some basic concepts in chemistry. Okay, so from the starting of this topic we have learned number of things which include some basic chemistry. In that we have seen definition of chemistry, then we have seen types of chemistries, then we have seen some fundamental properties, physical properties, chemical properties, then SI units, measurement of properties like density, volume, mass, their characteristics we have seen. Then we have seen some laws of combination, in which definite law of definite composition. After that we have seen different kind of law of gaseous volume, Gay-Lussac's of gaseous volume we have seen. And last point we have seen, that was theory. Okay, Dalton's atomic theory we have seen regarding atomic structure. Okay, so once again we will repeat that point. What was that theory? It was the first theory regarding any matter or internal structure of matter. And what was the points? First point was, every matter consists of or made up of small, tiny, invisible particle, and that is called atom. Right? Then we have seen next point, atoms of same element having same properties as well as they have same mass. Atoms of different elements having different properties as well as different mass. Then we have seen chemical reaction. Chemical reaction involves just rearrangement of atoms of different elements. म्हणजे रिएक्शन मध्ये वेगवेगळे एलिमेंटचे जे काय atoms आहेत त्यांचे rearrangement होते. म्हणजे A हा पोझिशनला असेल तर तो B च्या जागी जातो, B चा असेल तो A च्या जागी जातो. Rearrangement आहे. So this was Dalton's atomic theory. Now let us see some next part of this topic, which will include these points, like we will see atomic mass. Atomic mass. Then we will see average atomic mass. After that, molecular mass. Okay. In that we will see some examples like CO2, H2O, C6H5Cl, H2SO4. Then we will see formula mass, for example NaCl. Then we will see the concept of molar mass. In that we will see examples of hydrogen, carbon, oxygen, O2, H2O, NaCl. And then last we will see moles and gases. Okay, so let us deal with the remaining part of this topic. First we will start with the atomic mass. Okay, so atomic mass. What is atomic mass? Actually word itself indicates meaning. Atomic mass means mass of atom. Okay, before this let's go back to the definition of mass and weight. Mass and weight. काय बघितलं होती बघा definition? Mass is nothing but the amount of matter present in a particular body. Right? So mass and weight, these two are different things. As we have seen, mass काय म्हटलं आपण? It is just the amount of matter present in a body. And weight, amount of matter present in a body with respect to gravitational force. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा काही इफेक्ट जर पडत असेल मास वरती तर त्या कॉम्बिनेशनला काय म्हणतो आपण? वेट. ओके, गॉट द पॉइंट. So this was the major difference between the mass and weight. So now we are dealing with atomic mass. Mass is a universal thing
we have seen, or we can say mass is a very reliable thing as compared to weight. कारण का वेट वरती जसा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा इम्पॅक्ट पडतो तसा मास वरती पडत नाही. इररिस्पेक्टिव्ह टू द ओरिजिन ऑफ द सबस्टन्स or chemical compound, mass of that substance is same. And that's why everywhere in the chemistry mostly we use the term mass of chemical compound, or mass of the substance, or mass of the particular atom, or mass of the particular element. Weight म्हणत नाही आपण, काय म्हणतो mass. And that's why we are dealing with now atomic mass. Okay, so atomic mass म्हणजे काय म्हणलं मी? It is just a mass of atom. It is just a mass of atom. Now, it is just a mass of atom, but we cannot define this atomic mass very simply. Ka? First of all, let us see an example. Atomic mass of particular element, like hydrogen. Hydrogen element माहिती आहे. त्याचा atomic mass बघू. It is about 1.6 into 10 raised to minus 24. Okay, 1.6 into 10 raised to minus 24. Now, जर हे एवढं कमी असेल ग्राम्स, हे एवढं कमी आहे, पण काय होणार आहे प्रॉब्लेम? वी कॅनॉट मेजर इट व्हेरी इझिली. आपण याला अगदी सहजही मोजता येऊ शकत नाही. And that's why there are some provisions are made to calculate atomic mass of every element. प्रत्येक एलिमेंट मध्ये असलेल्या ॲटमचं atomic mass मेजर करण्यासाठी प्रोविजन केल्या आहे. ओके, नाउ दिस इज द atomic mass of hydrogen. हे atomic mass आहे हायड्रोजन एवढा आहे. And for that purpose, generally this mass of particular atom is expressed in atomic mass unit. It is expressed in atomic mass unit, that is AMU. जनरली हे जे atomic mass आहे हे atomic mass unit या युनिट मध्ये मोजलं जातं. का? कारण हे अगदी लहान आहे आणि आपण ते मोजू शकतो. आता हे एवढं जे आहे ते आपण त्याची आयडिया घेऊ शकत नाही बघा. 1.6 into 10 to minus 24 grams असं आपण मोजू शकत नाही ना. त्यामुळं त्याच्याऐवजी युनिट कुठलं आलं आहे? AMU, that is atomic mass unit. Okay, now let us come towards the definition of atomic mass. Atomic mass ची exact definition काय आहे? Atomic mass is nothing but the mass of an atom, relative to the mass of one carbon atom of carbon 12 isotope. That is called atomic mass. What is atomic mass? Atomic mass is nothing but the mass of an atom relative to the mass of one carbon atom of carbon 12 isotope of the carbon. I will write over here. It is nothing but mass of atom relative to mass of atom of carbon 12 isotope. This is called atomic mass. आता ही डेफिनेशन काय म्हणले बघा? mass of an atom relative to mass of atom of carbon 12 isotope. Now here
कार्बन 12 is taken as standard. कार्बन 12 हे काय केलेलं आहे स्टँडर्ड म्हणून वापरलेलं आहे. आय थिंक इन दी 1960s it was taken as a standard because of its most abundance. हा एक कार्बनचा आयसोटोप आहे की जो अबाउट 98% प्रेझेंट असतो नेचरमध्ये. आपण जे काही प्लांट्स बघतो जे काही थिंग्स बघतो everywhere we found carbon. Most of them carbon is made up of this carbon 12, and that's why atomic mass of any element or any atom of element is nothing but mass of an atom relative to the mass of atom of carbon 12 isotope. Carbon 12 isotope च्या बरोबर जे काही मास असतं त्यालाच काय म्हणायचं आहे atomic mass. म्हणजेच काय whatever atomic masses of particular atom we will see that all are called as relative atomic mass. त्याला काय म्हणलं जातं relative atomic mass. काय म्हणतात त्याला कारण का आपण C12 च्या रिलेटिव्ह आपण कुठल्याही ॲटमचं मास काढणार आहोत किंवा देणार आहोत त्यामुळं त्या मासला काय म्हणायचं आहे रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास. सो एव्हरी ॲटम ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास. रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास हे दिलं जातं. ओके now as I told you carbon 12 is taken as standard. आता carbon 12 is taken as standard. Why? Because carbon 12 is having atomic mass or mass of this carbon 12 is 12. It is 12. किती आहे मास कार्बनचं 12 आहे आणि ह्या 12 मासच्या रिलेटिव्ह आपण दुसऱ्या कुठल्याही ॲटमचं मास कॅल्क्युलेट करू शकतो. Got the point? Okay. Now, as I told you earlier also, mass of an atom is measured in small unit, that is atomic mass unit. या युनिट मध्ये मोजलं जातं. Now, what is the relation between atomic mass unit and the mass of carbon, mass of atom of carbon 12 isotope? यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे का? Yes, there is a relation. What is that relation? Let us see. बघूया आपण ते रिलेशन काय आहे. Okay. So one atomic mass unit is equal to 1/12 to that of mass of carbon atom of carbon 12. This is the relation. Atomic mass unit is equal to 1/12 part that of mass of carbon atom of carbon 12. Okay. Let us put the values and let us see what we get. आपलं काय मिळते बघूया. So it is equal to 1/12 that of mass of carbon. आता 1/12 mass of carbon किती बघितलं आपण? or we can have the mass of carbon is 1.9 into 10 raised to minus 23. It is the mass of carbon atom. So 1/12 means divided by 12. If you calculate this, you get this 1.6 into 10 raised to minus 24 gram. That is AMU. You get this. Means one atomic mass unit is equal to 1.6 into 10 raised to minus 24 grams. Minus 24 grams आपल्याला मिळतात. Got the point?
So this is the relation between atomic mass unit and mass of a carbon. Whatever atomic mass we are going to give or we are going to have to particular atom, that mass is called as relative atomic mass, because atomic mass is nothing but the mass of an atom relative to the atom of carbon 12 isotope, as it has been decided by IUPAC system. हे IUPAC system ना decide केलेलं आहे. Got the point? Atomic mass of atom relative to the mass of one carbon atom of carbon 12 isotope. Got the point? So this was atomic mass. Now let us see average atomic mass. पुढचा point बघूया आपण, average atomic mass. Okay, average atomic mass. Now, number of atoms of elements, they are present in the form of isotopes. बऱ्याच एलिमेंटचे atoms किंवा बरेच एलिमेंट हे त्याच्या आयसोटोप फॉर्म मध्ये आपल्याला नेचर मध्ये सापडतात. आयसोटोप्स म्हणजे काय? आयसोटोप्स atoms of same element but having different masses, and that atoms are called isotopes. सेम एलिमेंट जे असतात पण त्यांचं काय असतं, मास हे वेगवेगळं असतं. अशा ॲटम्सना काय म्हणायचं आहे? आयसोटोप्स. ओके, नाउ एवरेज ॲटॉमिक मास. एवरेज ॲटॉमिक मास इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द atoms of element present in the particular isotope or particular element. एलिमेंट मध्ये प्रेझेंट असलेल्या वेगवेगळ्या आयसोटोप्सचे ॲटम त्यांची जी काही सम होईल तीच सम म्हणजे काय आहे? एवरेज ॲटॉमिक मास. एवरेज ॲटॉमिक मास मीन्स एवरेज ऑफ ॲटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द ॲटम्स प्रेझेंट इन अ पर्टिक्युलर एलिमेंट. दॅट इज कॉल्ड एवरेज ॲटॉमिक मास. त्याला काय म्हटलं जातं? एवरेज ॲटॉमिक मास. ओके, let us calculate average atomic mass of carbon. Carbon just calculate karo apan. Okay, example, carbon C12, C13, C14. These are the three isotopes of carbon which are found in nature. Now their atomic mass 12, 13.00325, 14.00317 unified mass. Then their abundance means in how much percentage they found in the nature. Carbon 12, it is 98.8%, C13 1.1%, and C14 about 2 into 10 raised to minus about 10 minus 20 minus 10. Okay, so in this much amount it is found. So what is the average atomic mass of the carbon now? Sum of all the atomic masses of the atoms relative to their abundance. Relative to their abundance. आता हे तीन आयसोटोप्स आहेत आणि हे त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह मासेस आहेत आणि त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह काय आहे? अबंडन्स आहे. वी हॅव टू जस्ट ऍड देम. फर्स्ट एवरेज म्हणजे सगळ्यांचं एवरेज काढायचं आहे. कसं आहे? एवरेज atomic mass
0.8/100 प्लस आता हे सर 13.00325 into 1.1/100 plus last 14.00317 into 2 into 10 raised to minus 10/100. If you calculate all these things, म्हणजे आपण काय केले बघा, just we have added the atomic mass of each and every atom relative to their abundance. नेचर मध्ये किती प्रमाणात आढळतात त्याच्यानुसार त्यांची आपण ऍडिशन करणार आहोत. जर हे तुम्ही फॉलो केला यू विल गेट अबाउट 12.01 unified mass U. Now what is U? Generally atomic mass unit is nothing but U. Atomic mass unit plus सध्या काय म्हणतात unified mass which is indicated by letter small u. This is called average atomic mass. असंच कार्बन आहे किंवा वेगवेगळे एलिमेंट असतील ज्यांचे वेगवेगळे आयसोटोप्स असतील, त्यांचे वेगवेगळे असे मासेस असतील, वेगवेगळे असे अबंडन्स असतील, त्यानुसार त्यांना आपण एवरेज एटॉमिक मास देतो आणि त्यामुळे कार्बनचं मास हे 12.01 युनिफाईड असं समजलं जातं. पॉइंट. ओके. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मोलेक्युलर मास. आता पुढे जाऊया आपण मोलेक्युलर मास. ओके. मोलेक्युलर मास. atomic mass पाहिला आपण. आता प्रश्न येतो मोलेक्युलर मास. अगेन सेम mass of a molecule is known as molecular mass. एखाद्या केमिकल कंपाऊंडचा मोलेक्यूल असेल आणि त्याचा मास असेल त्यालाच काय म्हणायचं आहे मोलेक्युलर मास. ओके. नाउ as we have seen atomic mass mass of atom relative to the mass of one carbon atom of carbon 12 isotope, that is atomic mass. आता molecular mass is nothing but the sum of average atomic mass of all the atoms which constitute that molecule, and that is called what? Molecular mass. त्यालाच काय म्हणायचं आहे मोलेक्युलर मास असं म्हणायचं आहे. ओके. बघा once again molecular mass, the sum of average atomic mass of all the atoms present or which constitute that molecule, that is called molecular mass. त्यालाच काय म्हणायचं आहे molecular mass. जसं आपण atomic mass हे रिलेटेड विथ कोणाशी पाहिलं कार्बन 12, तसंच molecular mass सुद्धा. So according to that the definition of molecular mass काय आहे relative to carbon 12 is that it is a mass of one molecule relative to the mass of one carbon atom of carbon 12 isotope. What is that? It is nothing but mass of a molecule relative to one carbon atom of carbon 12, and this is called molecular mass. Actually दुसरी definition पण बरोबर आहे काय sum of average atomic mass of all the atoms which constitute that molecule. म्हणजे मोलेक्यूल मध्ये असलेल्या सगळ्या atoms चे average atomic mass जर तुम्ही ऍड केले
तुम्हाला जे काय मिळेल ते काय असेल मॉलिक्युलर मास. त्याला दुसऱ्या बाजूला आपण असे म्हणू शकतो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल रिलेटिव्ह टू वन कार्बन मास ऑफ relative to mass of one carbon atom of carbon 12 isotope, and that is called molecular mass. त्यालाच काय म्हणायचं आहे molecular. Let's take an example. आपण इथे molecular mass करू. बघा example CO2. CO2 is a molecule ना. कार्बन एक ॲटम आहे, ऑक्सिजनचे दोन ॲटम आहेत. तर आता तसं बघू, पहिली डेफिनेशन काय म्हणलेलं आपण, सम ऑफ एव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ ऑल द ॲटम्स प्रेझेंट इन अ मॉलिक्यूल. हा मॉलिक्यूल आहे, काय काय आहे, कार्बन. कार्बनचा ॲटॉमिक मास आता आपण पाहिलं किती आहे, 12 बरोबर, प्लस सम म्हणतो ना ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचं किती आहे, 16 आहे, 16. आता किती आहेत ॲटम, दोन आहेत, त्यामुळे गुणिले 2. सो इट इज 12 प्लस 32 and that is 32 to 34, 34 plus 10, 44 unified unit. 44 U, that is unified unit. That is called molecular mass of CO2. Molecular mass of CO2. For the point. तसंच दुसऱ्याचं H2O, हायड्रोजन आहे, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास आहे 1. आता 2 आहेत म्हणून मल्टिप्लाय बाय 2 प्लस 16, that is 2 plus 16, 18 unified unit. 18 unified unit is the molecular mass of water. तसंच C6H5Cl, C6H5Cl, कार्बन, कार्बन किती आहे 12. आता 6 आहे बघा. हायड्रोजन प्लस 1 into 5 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन किती आहे 35.5, 78, 5 प्लस 35.5 किती बघा, 35 ते 40, 118.5 युनिफाईड युनिट. 118.5 हे C6H5 चं काय असेल युनिफाईड युनिट. 0.5 or point something maybe plus or minus, काही प्लस और मायनस सुद्धा होऊ शकतो. तसंच H2SO4, H2SO4 1 multiplied by 2 plus sulfur is 32 or 33 is oxygen 16 into 4, 2 plus 33 plus 64. So it is 35 plus 64, about 99. 99 or 98 is considered as molecular mass of H2SO4. Got the point? So in this way we can calculate molecular mass of anything. कोणताही मॉलिक्यूल घ्या, त्याचा आपण या प्रकारे काय करू शकतो, मोलेक्युलर मास डिराइव करू शकतो. Got the point? Now let's move forward. पुढे जाऊया आपण. Now after molecular mass, formula mass. Formula mass. What is formula mass? Formula mass is nothing but the mass of a molecule of a particular formula, or we can say it is the sum of
all the atoms present in a particular formula of a molecule. That is called formula mass. For example, NaCl. NaCl काय काम करे बघा? There are some solids which are present in the crystal form. NaCl. Here sodium, one sodium is there and it is surrounded with 6 chlorine. एक सोडियम हा 6 क्लोरीन न काय झाला असतो सराउंड झालेला असतो इन दॅट पर्टिक्युलर क्रिस्टल. म्हणजे ऍक्च्युअल जर फॉर्म्युला बघायला म्हणाल तर NaCl6 असं म्हणायला पाहिजे होतं, पण आपण तसं म्हणणार नाही. आपण काय म्हणतो डायरेक्ट NaCl असं म्हणतो ना, म्हणजे एक सोडियम आणि एक Cl असं म्हणतो. and that's why when you are going to calculate molecular mass of this formula, that molecular mass is called as formula mass, and most of the time we calculate formula mass. बऱ्याच वेळा आपण फॉर्म्युला मासच कॅल्क्युलेट करतो, कारण ऍक्च्युअल जिओमेट्री मध्ये त्यांचं स्ट्रक्चर हे वेगळं असू शकतं. तर ह्याचं कसं आहे ना फॉर्म्युला मास, सोडियम ॲटॉमिक नंबर 11 आहे, म्हणजे त्याचं ॲटॉमिक मास 23 आहे. 23 plus 35.5, it is about 58.5 unified mass. So 58.5 unified mass is the formula mass, that is molecular mass of the sodium chloride. So most of the time we derive formula mass rather than molecular mass. Okay, now let's move forward. Mole concept. Okay, mole. Now what is mole? See, we use some basic units like dozen, gross. Day-to-day life मध्ये म्हणतो ना 1 dozen, a dozen of eggs, dozen of banana, 1 डझन केळी, 1 डझन अंडी, किंवा 1 डझन पेपर. जनरल मध्ये तसं ग्रॉस मध्ये पण वापरतो ना, ग्रॉस ऑफ दिस थिंग, ग्रॉस ऑफ दॅट थिंग. म्हणजे ज्यावेळी गोष्टींचं क्वांटिटी मोजायला आपण मोजायचे असते तेव्हा आपण हे युनिट्स वापरतो. सो ओव्हर हियर ऑल्सो टू measure the amount or the number of entities, small entities present in a particular molecule. एका मोलिक्यूल मध्ये असलेल्या भरपूर अशा एंटिटीज किंवा पार्टिकल्स किंवा ॲटम्स मेजर करण्यासाठी दिस टर्म इज यूज्ड, दॅट इज मोल. काय म्हणतात त्याला? मोल, MOLE. Now let us see what is the definition of this mole. Mole is nothing but it is the amount of the substance that contains large number of entities, like number of or large number of atoms present in the 12 gram of carbon 12 isotope, that is called mole. बघा जराशी अवघड डेफिनेशन आहे, पण लक्ष दिलं तर आपल्याला समजेल. व्हॉट इज मोल? मोल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स that consists or that contains large number of entities, particles, as large number of atoms present in the 12 grams of carbon 12 isotope. म्हणजे हे काय आहे? It is amount of substance. I will write over here. Amount of substance that contain large number of particles or entities.
like number of atoms present in 12 grams of carbon 12 isotope. This is called mole. What is that? Amount of substance that contains large number of particles, like number of atoms present in 12 grams of carbon 12 isotope. म्हणजे कार्बन 12 आयसोटोप च्या 12 ग्रॅम मध्ये जेवढे ॲटम्स असतात तेवढ्याच प्रमाणात एंटिटीज किंवा पार्टिकल असतील असा जो अमाउंट असेल त्या सबस्टन्सचा त्याला काय म्हणायचं आहे? मोल. कळलं का? मोल इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स दॅट कंटेन्स large number of particles, entities, like number of atoms are present in the 12 grams of carbon 12 isotope, and that is called mole. त्यालाच काय म्हणायचं आहे? मोल असं म्हणायचं. Now the question comes, how many atoms are there in 12 grams of carbon 12? किती atoms आहेत बाबा इथे? आपण म्हणतो जेवढे ॲटम्स 12 ग्राम मध्ये असतात तेवढंच मोल कन्सेप्ट, पण किती असतात ते? लेट्स मेजर. आपण मेजर करू. ओके, सो हाऊ टू मेजर? वी हॅव 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12. आपल्याला 12 ग्राम मध्ये मोजायचे आहे. मीन्स वी हॅव 12 ग्राम्स अँड ॲटम्स, नंबर ऑफ ॲटम्स मेजर करायचे आहेत. नंबर ऑफ ॲटम्स. So first of all, atomic mass of carbon किती आहे? It is 1.9 into 10 raised to minus 20, right? 1.9 into 10 raised to minus 23. Okay, so if you calculate this thing, we get the value of 6.06 into 10 raised to 23. 6.06 into 10 raised to 23 moles is this value. That is 1 mole is equal to 1 mole of carbon, that is equal to 6.06 into 10 raised to 23, and this is nothing but Avogadro's number. म्हणजे कोणत्याही गॅस किंवा कोणत्याही सबस्टन्स, समजा 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू दिस थिंग, 6.06 into 10 raised to 23 atoms of oxygen. Similarly, 1 mole of chlorine, that is equal to H2O monopon water, that is equal to 6.06 into 10 raised to 23 atoms of water, किंवा Cl2 किंवा H2, whatever it is, कोणताही गॅस घ्या किंवा कोणताही सबस्टन्स घ्या, त्याचा 1 मोल म्हणजे काय असणार आहे? दिस थिंग, 6.06 into 10 raised to 23 atoms of 1 mole. एका मोल मध्ये एवढे atoms असणार आहे, and that's why mole concept has been given. याला Avogadro's number सुद्धा म्हणतात. Avogadro's number सुद्धा समजलं? ओके. Now next is molar mass. Okay, what is molar mass? When 1 mole of the substance, the
one mole of this substance is measured in grams. 1 mole of any substance is measured in gram. That is called molar mass. ज्यावेळी हे मोल जे आहे ते ग्राम्स मध्ये मोजलं जातं त्याला काय म्हणायचं मोलार मास. ओके. फॉर एक्झाम्पल जर आपण म्हटलं whatever atomic masses are there, unified masses are there, unified masses of this hydrogen चं unified mass किती आहे 1 unified mass. We can call it as a 1 gram per mole. 1 gram per mole. Similar way कार्बन किती आहे 12 युनिफाइड मास आहे 12 ग्राम पर मोल. Similar way ऑक्सिजन 16 युनिफाइड मास 16 ग्राम पर मोल. म्हणजे जे पर्टिक्युलर ॲटम्सचे ॲटॉमिक मास आहेत ना ते युनिफाइड मास मध्ये जर दिले असतील तेवढेच ते ग्रॅम मध्ये असणार. हे त्यांचं मोलार मास. म्हणजे हायड्रोजनचं मोलार मास 1 ग्राम पर मोल, कार्बनचं आहे 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सिजनचं आहे 16 ग्राम पर मोल. समजलं. तसंच काही सबस्टन्स बघू, मॉलिक्यूल बघू. O2 असेल, O2 चं किती आहे 32 आहे 32 युनिफाइड मास. सो इट इज 32 ग्राम्स पर मोल. वॉटर असेल H2O चं किती 34. So it is 34 grams per mole. Got it? समजलं का बघा. ॲटॉमिक मास असेल युनिफाइड मेथड किंवा मोलेक्युलर मास असेल युनिफाइड मेथड तेच आपण काय म्हणू शकतो त्याला मोलार मास. समजलेलं आहे. नेक्स्ट इज मोल्स अँड गॅसेस. ओके. Moles and gases. What is the relation between these moles and gases? Let's see. Moles and gases. Now we have seen mole of substance, solid substance पाहिलं. Now what about gases? गॅसेसचं मोल्स आपण कसं कन्वर्ट करणार प्रश्न पडतो ना. सो लेट अस सी हाऊ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिक्युलर गॅस कॅन बी मेजर्ड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस. ओके. नाउ गॅस इफ or we can say 1 mole of every gas. I will write here 1 mole of every gas at STP, that is standard temperature pressure, is 22.4 dm³. 1 mole of every gas. कोणताही गॅस 1 mole of every gas at STP is having volume of 22.4 dm³. त्याचं व्हॉल्यूम किती असतं 22.4 dm³ at STP, स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशरला कोणत्याही गॅसचा 1 मोल ऑफ गॅस at STP is 22.4. त्याचा व्हॉल्यूम किती असतो 22.4 dm³. 22.4 dm³ एवढाच असतो स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. नाउ if you want to determine the number of moles of gases, कोणते number of moles of gas कोणते गॅस determine करायचं असेल, so what you have to determine? So it is nothing but the volume of gas at STP upon
molar volume of gas, and that is equal to volume of gas at STP upon molar volume plus this, that is 22.4. and if you calculate this, you will get number of moles of gases. कोणतेही गॅस म्हणजे तुम्हाला जर फक्त ही व्हॅल्यू मिळाली व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ॲट स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, you have to just divide it with the 22.4, you will get number of moles of gas, volumes of moles of gas. तुम्हाला त्या गॅसचे मोल्स मिळणार. बरोबर. So in this way we have come to end to this topic. So today we have completed this topic, that is some basic concepts in the chemistry. बऱ्याच आपण गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. याच्यावरती बेस भरपूर असे प्रॉब्लेम सुद्धा आहेत that has been given in the book. Go through that problems. If you have any doubts, you can just write a note on a particular paper. We will solve it later on. Okay. So on the next lecture we will see another new topic. Thank you.